Colleagues, we're gonna start very soon. Can I already ask to the colleagues connected to name themselves with the institution first, to rename themselves on Teams, on a Zoom, with their institution first, or their country office in case of WHO colleagues or ministries, so that we know who is connected. And then we have 1 minute before we start. So colleagues, if you see I renamed myself WHO Afro Andrea Luciani, please do the same on your side. We will start in 30 seconds. Okay, let us start. For the colleagues who are asking for interpretation, just so that you know, we'll go there again, but there is an interpretation button in Zoom who is active. You can select the language of your preference. Please rename yourself instead of writing in the chat. So we'll start. Good morning, good afternoon, colleagues. It's again a pleasure to have you here to this clinic for the proposal development of the Pandemic Fund. My name is Andrea Luciani. I'm team lead for partnership in Afro and WHO, the World Health Organization. And this is, you should know us by now, because this is the 4th and 5th session joint of these clinics for the proposal development of the Pandemic Fund. Let me just ask to go to the next slide so that we see what we have done so far. As you know, as you can see in the slide where we are now, we have covered some key sections of the proposal development of the Pandemic Fund throughout these clinics, specifically section A, B, and C. So we have looked at the scope, the objectives of the proposal, the theory of change, the context, and we had a very lively session last time on the co-financing and co-investment, which I'm sure still some colleagues have questions on. So I foresee and look forward to have these questions, including now. So please, I mean, don't be shy in asking your questions. And then we have today, we're merging two different sessions because we decided to cancel the one of 1st of May. We realized that a lot of people were on leave, and especially at the ministerial levels, many countries, many minister offices were closed. So we decided to do this this session covering both ownership, commitment, coordination, collaboration, and co-creation, and implementation and M&E. You will see that these parts are very, very important, but they do not take so much time on the platform to be filled. Although a lot of work has to be done in preparation to completing this platform. We'll speak about co-creation, for example, and consultation with national parties and civil society organization, for example, at country level. So having said so, this is what we're going to say today. This is the agenda for today. We are now in the welcome and housekeeping. Then there will be a small recap of the last sessions, and then we will go directly again into the platform where we will look at exactly section by section what it is that we need to fill in the platform. So let me just remind you a bit of the housekeeping rules for these webinars. There is interpretation available. You will see in your Zoom, there's a 3 dots button where it says more.
at the bottom of your Zoom, and you can select interpretation from there in the 3 languages of the WHO Africa Regional Office, which are English, French, and Portuguese. Please, of course, keep your microphone muted. If you want to show your face, we're more than welcome to put your camera on. You can use the Q&A section that is there on Zoom, but we also take comments in the chat as we go. And if you want to raise your hand while we are in session, please do so. Don't need to wait for the end of the call. There will be also be a dedicated space for Q&A. But if you feel that you want to ask a question that is going to benefit everyone while we are explaining, and then you will lose it later on, it's better to do it immediately. So feel free to raise your hand. And of course, this session is going to be recorded. They're all available on our SharePoint that has been shared several times, especially for WHO colleagues who are supporting country offices in the single country submission. Now, let me just remind one last thing before giving the floor to my colleagues, Abdi, is that we have initially shared one timeline that I just want to remind ourselves of. I'm just sharing here my screen. As you know, we are working towards the deadline of 6th of June. So I hope you can all see my screen. We're working towards the deadline of 6th of June, as you can see here in the bottom line. So we have created in our SharePoint folders for all the country applications. And so far, we have received only one single country application draft and 3 multi-country proposals for our review. It's true that the deadline to submit to us for review is 16th May. But of course, anything coming in before, it's appreciated, and it gives more time to colleagues that are working on the draft to be able to work on the proposal after we send comments. So my suggestion is, if you have these proposals ready, even in a draft, even if they are not ready, start sending them in. Upload them directly in the SharePoint or sending them by email, and then we will take time to review them and provide you with comments that are useful for your proposal development. So having said so, I will stop here, give the floor to Abdi to start diving into the session and in the recap of the previous ones, and then we will take on part D and E today. Thank you. Okay, thank you, Andrea, and greetings, colleagues. Welcome. Before we go do the recap, which Cedric will cover, I invite you to start sort of posting questions in the chat, especially about the sections that we have already covered. We have covered the context section, the needs section. We have also covered the co-financing and co-investment. And over the past few days, and since we have covered it, we have received a lot of questions from countries. So feel free to post these questions in the chat while Cedric gets ready to run through the application portal. And also, as a reminder, if you already have your application, your submission account created, and you have not yet added us, please do so. This is critical for us to sort of track the proposal development, do the review, and also make sure that the proposal is well archived for the future. So now back over to you, Cedric, to take us through part A, B, and C in 10-15 minutes. Thank you very much, Abdi. Thank you, Andrea. Merci à tous pour cette introduction. J'aimerais avec vous faire le récapitulatif de ce que nous avons déjà parcouru ensemble. L'idée étant, une fois de plus, de comprendre que les différentes parties, bien qu'elles soient séparées, bien qu'elles soient autonomes, se rejoignent, sont interprétées. Et donc, il faut toujours s'assurer de la cohérence entre ces parties-là. Nous avons commencé notre première session
en parlant de la partie A, qui est une partie simplement, peut-être faudrait que je partage mon écran. Oh, Abdi, tu peux le faire, c'est sur le slide que Andrea présentait simplement, pour qu'on ait une approche visuelle de cette partie. Parce que la partie A, vraiment rentre avec le projet en lui-même. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les activités clés? Donc, on commence vraiment par les activités clés et quels sont les changements qui doivent être opérés. C'est par cela que le projet commence et en sachant que c'est 25 points, cette partie que nous avons couverte. Donc, c'est vraiment décrit pourquoi est-ce qu'on veut ce projet et qu'est-ce que cela peut rapporter comme plus-value. Il y a quelqu'un qui dit qu'il ne m'entend pas. Est-ce que c'est le cas de tout le monde? Abdi, can you hear me? Yeah, I can hear you loud and clear. Okay. Okay. So I'll proceed. Donc, pour la partie A, c'est vraiment concentré sur le projet qu'on veut faire. Je vais essayer de parler un peu plus fort. C'est vraiment concentré sur le projet qu'on veut faire en le définissant clairement. Quels sont les objectifs du projet en lui-même? Quelles sont les activités principales qui doivent être menées? Donc, c'est important de commencer à lister les activités et on verra plus tard qu'en listant les activités, en mettant les coûts associés, cela nous facilitera la compilation pour ce qui est du costing, donc de savoir combien est-ce qu'on a besoin en termes de projet totalement, avant de revenir sur ce que nous allons voir plus tard, la partie de financement, comment cela peut être financé. Donc, c'est cela la session numéro 1 que nous avons pu tenir ensemble pour qu'on comprenne que ça focus sur le projet. La session 2, se basant sur le projet lui-même qui va aboutir sur une théorie de changement. On a partagé un modèle simplifié qui nous permettra de pouvoir renseigner tous ces éléments. D'où est-ce qu'on part, où est-ce qu'on veut arriver, quelles sont les différentes activités et quelles sont les hypothèses notamment avec les thèmes transversaux qui peuvent être abordés. Donc, nous avons pu voir cet élément-là. Et la partie B maintenant rentre un peu plus avec le contexte global de sur une proposition unique-pays, comme c'est le cas à l'occurrence. Quel est le contexte? Et le contexte, ce n'est pas vraiment de dire que le pays a été dans l'année et que plus tard, non. C'est le contexte en rapport avec le projet que nous voulons écrire. Si c'est un projet qui met en avant peut-être, qui focus un peu plus sur les maladies zoonotiques, le contexte va aller dans ce sens et prouver que le pays est dans une zone qui est sujette à cela. Et c'est vraiment cette corrélation-là qui va permettre de souligner les besoins. En quoi est-ce que, compte tenu de l'état du contexte politique, économique, environnemental, comment est-ce que cela est prioritaire? Pourquoi est-ce qu'on doit prioriser le pays en question qui est récipiendaire pour le cas du Uni-pays ou les pays par rapport aux zones qui sont affinitaires pour la position multi-pays? Donc, c'est ça l'essence de la partie B et c'est dans cet esprit-là que nous l'avons développé. Une fois qu'on a cadré le projet, on a pu démontrer la pertinence et l'urgence parce qu'on a plusieurs projets. Pourquoi choisir un qui est bon par rapport à un autre? Pourquoi ce projet-là? On a déjà circonscrit les deux premières parties et on rentre maintenant comment est-ce que ce qui a été costé, les activités, enfin, ce qui a, oui, comment est-ce que les activités-là pourront être financées? Et on se rend compte que dans le cadre du fonds pandémique, on l'a dit au démarrage, il y a plusieurs types d'acteurs. Il y a les acteurs d'un côté qui sont les acteurs du type des financiers, on va dire, des contributeurs, au rang desquels le premier donateur ou le financier, je préfère le dire parce que c'est un investissement, est le fonds pandémique. Mais à côté de cela, le fonds pandémique a décidé de se faire accompagner par 13 agences, 13 institutions prévalidées, au rang desquelles l'OMS, au rang desquelles UNICEF, la FAO, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement. Donc, l'idée maintenant, c'est de savoir, oui, nous avons apporté de l'investissement. Nous sommes le fonds pandémique pour les propositions uni-pays. Le plafond, c'est 25 millions. Les propositions multi-pays, c'est 40 millions. Mais
en tant qu'entité partenaire technique et financier travaillant, ayant des projets dans le pays en question, on va se focaliser sur le pays à l'occurrence, quelle est la part de financement nouveau qui vont être mobilisés pendant la période, là on est sur les 3 ans, pendant la période de projection de ce projet. Donc, c'est le cofinancement. Donc, il va inclure les entités d'implémentation, il va inclure les différentes banques qui peut-être sont parties d'implémentation ou qui le sont. Il va inclure les organisations de société civile qui, elles, seront entités d'exécution. Il va inclure tous ses partenaires à l'exception du pays et des entités gouvernementales. Donc, ces projets nouveaux qui vont être exécutés et qui sont en droite ligne, partie à, rappelez-vous, avec les objectifs de la proposition, avec les activités qui sont planifiées, ces financements qui peuvent être soit en nature, on l'a défini, soit en espèces et qui vont être comptabilisés, doivent être mis en avant et c'est un critère important parce qu'on l'a dit, il y a des ratios optimaux, ce sont des cibles. Le fonds pandémique voudrait pouvoir susciter un cofinancement d'une amplitude de 5, c'est-à-dire pour $1 qu'ils investissent, ils voudraient, de façon idéale, pouvoir susciter $5 de cofinancement de tout cette kyrielle de partenaires. C'est cela l'essence du cofinancement. À côté de ça, le récipiendaire qui est le pays, naturellement, le fonds s'est mis en place pour aider les pays à se structurer un peu plus sur les différents actes thématiques. Donc, le pays, en fonction de ses propres projections qui sont inscrites dans son budget, donc le budget il sort de l'Assemblée nationale et tout le reste, donc il pourra maintenant avoir un co-investissement qui peut être financier, qui peut être en nature et qui peut être de nature donc politique commitment, donc des engagements politiques. Parce que parfois, il peut arriver que pour faire avancer une cause, on puisse aller faire du plaidoyer et peut-être décider de la mise en place d'une cellule, c'est un exemple, de One Health, une plateforme One Health qui va être structurée, tous ces arrêtés-là, ça a un coût. Donc, ce sont ces 3 éléments-là qui font partie du co-investissement qui est, lui, porté, cette fois-ci, par le pays. Il y a eu une légère modification de les guidance par rapport à cet aspect en particulier pour restreindre vraiment le co-investissement beaucoup plus sur le récipiendaire, que ce soit le cas des propositions unipays, multi-pays ou quand ça viendra les propositions portées par les entités régionales. Donc, c'est ça l'essence du co-investissement et on verra que le projet maintenant qu'on a pu coster à la partie A aura comme source de financement les sous qu'on demande, du moins le co-investissement d'abord qui est la base, en nature, en espèces et en engagement politique. Il y a également le cofinancement de tous les partenaires qui gravitent autour, prioritairement les agences anti-implémentation, mais également les autres partenaires techniques et financiers. Et maintenant, de façon complémentaire, ce qu'on demande au fonds pandémique qui ne doit pas dépasser les plafonds fixés. Donc, c'est cela qui formera le coût total du projet et on pourra voir comment cela peut s'implémenter au cours du projet qui est planifié. C'est vraiment cela l'esprit derrière. Et une fois que j'ai posé la base de ces 3 parties qui se tiennent, on comprend désormais comment on embraye sur la partie D. La 4e partie, qui est une partie narrative. Mais en dehors d'être une partie narrative, les reviewers, donc les personnes qui font la revue des propositions envoyées, vont vouloir s'assurer que il y a une pléthore de partenaires qui ont travaillé. On l'a dit, il y a du co-investissement. Il y a une pléthore de partenaires qui ont travaillé. On l'a dit, il y a du cofinancement. Donc, on a dit entité implémentation, ONG, entreprises privées, vraiment tous les partenaires techniques et financiers qu'on connaît au niveau de la santé et bien plus qui sont en lien avec le projet qu'on veut mettre en place. La partie D maintenant dans laquelle qu'on va présenter, c'est de savoir comment est-ce que toutes ces parties-là travaillent ensemble. Comment est-ce que
parce qu'il ne s'agit pas de s'asseoir dans sa pièce et écrire en lieu et place des autres. Parce qu'on le sait très bien, selon la logique bien connue sud-africaine, Ubuntu, ce qui se fait sans toi se fait contre toi. Donc, on veut vraiment une participation euh, collaborative pour qu'il y ait une appropriation au démarrage, pour que l'état des besoins puisse refléter réellement la réalité de tous les partenaires, chacun dans son secteur. C'est ça l'esprit qui va revenir se greffer sur le thème transversal qu'on reverra au niveau de notre théorie de changement, qui est le One Health, qui prend vraiment les éléments de santé animale, de santé environnementale, de santé humaine et dans tous les différents aspects. Donc, là, je vais aller sur la plateforme pour qu'on puisse voir les trois ou quatre sections qu'on va devoir remplir et voir vraiment qu'est-ce qui est attendu de nous, particulièrement cette partie D. Ok. Merci beaucoup, Cédric. Et pendant que tu partages ton écran, il y a deux questions euh, sur les parties qu'on a déjà couvertes. La première question, c'est sur la partie B8. Euh, la personne demande, dans le cas où le pays soumet une proposition unipays ou une proposition régionale, est-ce qu'il faut toujours remplir la section sur comment est-ce que ces deux propositions se complètent? Voilà, ça c'est la première question. Maintenant, euh, la deuxième question, c'est par rapport au développement de propositions multi-pays. Il y a la Zambie qui demande quelles sont les prochaines étapes. Euh, voilà, maintenant qu'ils ont reçu les questionnaires qu'ils ont soumis et complétés, moi, je peux répondre à cette partie. Bon, peut-être que tu commences Ok. par la partie B8. Oh, oui, mais bon, comme je vais continuer avec la parole, peut-être autant répondre directement à la Zambie et puis j'embrayerai sur la question du collègue au niveau de B8 le temps que j'offre. Okay, I'm gonna switch to English for our colleague Kapasa Sikaswe. Yeah, thank you for filling out the questionnaire and returning it. We have developed the first draft of the proposal, and we are sort of currently circulating it for feedback to both partners and the member states. I will note down if you can send me your email address in a private message. I will share the proposal draft with you so that Zambia can do its review. Thank you so much, and back to you, Cedric. Thank you very much, Abdi. Donc, je vais revenir sur la question B du collègue, sur la complémentarité des financements. C'est bien cela. Et la question était de savoir si on fait partie d'une proposition multi-pays, est-ce qu'on doit toujours remplir cette partie? C'est bien cela? Oui, c'est bien cela. OK. Oui, on doit toujours remplir cette partie. Si il y a des éléments, je vais prendre un exemple clair, parce qu'une fois de plus, ce que l'esprit des fonds, que ce soit le fonds pandémique ou d'autres fonds, et même le fonds mondial, un fonds, c'est vraiment une source de financement catalytique. Donc, en termes de source de financement catalytique, c'est-à-dire ce sont des financements qui sont mis sur pied pour générer un engouement des autres partenaires, un engouement des pays et pouvoir atteindre plus facilement les objectifs fixés. Dans ce cas de figure, les fonds, comme on aime le dire trivialement, n'aiment pas aller à la fête tout seuls. Ils sont beaucoup plus rassurés et les projets semblent beaucoup plus solides quand ils se rendent compte que non, ce qu'on apporte comme financement rentre déjà en droite ligne avec un financement ou une composante d'un financement tiers et qui vont permettre, parce qu'un fonds ne financera jamais tout, qui vont permettre de combler les gaps et de pouvoir avoir un projet périn et qui est un projet durable également. Donc, il faudrait également définir ici parce que pour avoir un projet beaucoup plus large, mais c'est juste une composante qui vient se greffer
ça dépend du projet qu'on développe, hein, qui vient se greffer à notre projet, peut-être sur le laboratoire, la composante laboratoire, peut-être sur la formation du personnel. Et il faudrait décrire comment est-ce que ce projet peut-être à venir ou ce projet qui est déjà en implémentation, mais qui a une time frame peut-être de 5 ans, comment ces aspects-là vont pouvoir ne pas créer de la duplication, mais plutôt de la complémentarité. Donc, c'est ce qu'on demande ici et des propositions multi-pays, effectivement, qui sont développées, Abdi l'a mentionné tantôt, qui sont développées par, du moins les drafts, par Afro. Cet élément est vraiment pris en compte parce qu'il y a des mécanismes qui couvrent plusieurs pays et qui peuvent être mobilisés pour créer cette synergie par rapport aux actes et aux activités qui sont planifiées. Et pour le mentionner également, pour les propositions pays, cela va de soi, il est important de démontrer que si on a dans notre projet l'objectif de renforcer le laboratoire, on a décidé, il y a une activité qui consiste à faire le procurement des réactifs. C'est parce qu'il y a un autre projet peut-être, lui, qui a déjà planifié une ligne, peut-être c'était un prêt du gouvernement, on ne sait pas, pour acheter des équipements en rapport avec la chaîne de froid. Donc, c'est vraiment cette complémentarité-là qu'on veut voir et qu'on va se rassurer que ces synergies vont créer de la plus-value. C'est ça l'esprit du B8. Et pour répondre de façon plus simple encore, oui, il faudrait renseigner avec les éléments qui font sens et qui sont encore en corrélation avec le projet. You have another question for me, Abdi? Non, il y a juste un commentaire de notre collègue Narcisse du Ah Gabon bon? qui dit que le Gabon a exprimé un besoin pour rejoindre l'une des propositions multi-pays. Euh, je vais demander à notre collègue de aussi partager son contact. Nous serons très heureux d'avoir le Gabon dans la proposition qui porte sur l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Et nous sommes très contents d'entendre que le Gabon veut participer. Donc, si vous pouvez partager en privé ou dans le chat votre contact, voilà, je vais vous contacter après pour qu'on discute. Euh, il y a aussi une question d'un partenaire qui demande, Cédric, que lors de l'estimation des coûts des activités, est-ce qu'il est possible d'inclure les coûts opérationnels des partenaires de mise en œuvre? Oui. Oui, il est possible d'inclure les coûts opérationnels des partenaires de mise en œuvre, puisque cela fait partie de l'exécution totale de l'activité. Donc, il est possible maintenant, cela dans le détail pourra être géré lorsque la proposition est successful, lorsqu'elle est validée. Et après le micro-planning, il y a des réajustements naturellement qui se font pour que cela puisse correspondre à la réalité des faits. Mais l'idée est d'avoir une budgétisation complète qui permette à tous les partenaires de travailler selon les standards. Oui, et pour ajouter à cela, Cédric, nous allons revoir en détail aujourd'hui comment dire, formulaire Excel où ces différents éléments peuvent être inclus. Donc, il y aura plus d'informations dans ce sens. Évidemment, Et- merci beaucoup, Abdi. oui. Cette session d'aujourd'hui est une session combinée, donc je vais essayer d'accélérer pour te donner, parce que la partie Excel, je sais qu'il y aura beaucoup de questions, pour donner le temps aux collègues de s'imprégner. Donc, on va rapidement parcourir ensemble. J'espère qu'on voit toujours mon écran. Vous vous rappelez, tout le monde connaît déjà la plateforme d'application, c'est facile désormais. On est sur la partie D. La partie D, comme je l'ai expliqué tantôt, c'est vraiment l'esprit de voir comment est-ce que les personnes, enfin du moins les personnes, oui, parce que la société civile est impliquée, mais les organisations également, des ONG, des organisations diverses, ont pu travailler pour mettre sur pied ce projet, toujours dans une dynamique One Health. Donc, chaque question décrit simplement, c'est une sous-structure de cette grande problématique qui est soulevée là, et pour décrire concrètement, sur le thème transversal numéro 1, comment est-ce que les activités peuvent s'intégrer avec naturellement le plan stratégique du fonds pandémique qui est disponible, le lien il est là, il est également dans les templates que nous avons. C'est sans rentrer dans les lectures, c'est cela
c'est cela l'esprit. Et rappelez-vous, lors de la guidance initiale des présentations et ce que c'est que le Pandemic Fund, on avait les axes thématiques, il y en avait 3, et on avait 4 thèmes transversaux qui doivent pouvoir revenir dans les différentes propositions. Donc, c'est vraiment l'esprit de pouvoir décrire étape par étape de façon compréhensible. C'est la même réponse, mais il faut juste la disséquer pour qu'elle puisse répondre, ou qu'elle puisse correspondre à chaque questionnement. Donc, l'un des éléments les plus importants ici, c'est surtout, comme on parlait du co-investissement en termes de policy commitment, en termes d'engagement politique. Il est important de voir ici, là, parce qu'on a dit comment est-ce que tous les partenaires vont travailler ensemble, mais surtout, comment est-ce que les activités que nous mettons en place ou le projet que nous mettons en place va pouvoir être durable, va pouvoir s'inscrire, parce que c'est sur 3 ans, mais il faudrait une prise en main réelle des acteurs, parce que c'est un renforcement du système qui doit pouvoir rester autonome. Donc, l'esprit ici, c'est de pouvoir montrer qu'après le projet, il y aura des éléments d'évaluation, il y aura la formation continue et comment est-ce que l'appropriation de tout qui a été piloté pendant le projet peut être fait. Et naturellement, le policy commitment est vraiment important ici, en dehors des co-investissements en nature, qui inclut le personnel et tout le reste, et naturellement le co-investissement en cash, qui de toute façon est toujours inscrit dans le budget du pays en termes d'investissement. Donc, c'est un élément qui est parfois galvaudé, qui est parfois négligé, mais sur cette description-là, en répondant aux questions, je suggérerais de se concentrer un peu plus là-dessus parce que n'oublions pas, le fonds pandémique donne des ressources au pays. Donc, la crédibilité de l'application de la soumission dépend fondamentalement de la capacité du pays à démontrer qu'il peut s'approprier de toutes les actions qui sont mises sur pied et que cela peut servir de catalyseur pour lui-même le pays avancer et se moderniser sur les 3 aspects donc, de surveillance, de laboratoire et surtout de personnel, de force de travail. Donc, ces derniers éléments, bien que les autres soient importants, est souvent négligé. Il faudrait pouvoir, c'est revenu plusieurs fois dans les feedbacks, des rounds précédents. Donc, il s'agit vraiment de le décrire de façon compréhensible et en restant naturellement dans la limite des caractères que nous savons qui sont toujours peu moins, et c'est de 3500 caractères. C'est ça, de façon ramassée, ce qu'on peut dire sur cette partie D, qui est une partie qui vient en réalité huiler, montrer comment les mécanismes fonctionnent entre eux, comment est-ce que les différents acteurs, les différentes régulations, les différents systèmes, parce que même en termes de procurement, vous savez, là, le collègue a posé la question tout à l'heure en termes de, voilà, les coûts indirects et tout, il faudrait que cette mosaïque de partenaires trouve un terrain, une coordination, quelle est l'instance qui va permettre de gérer cette subvention, comment est-ce que ces activités, ces gens qui sont mis ensemble, que ce soit dans le cadre d'une plateforme One Health, que ce soit avec l'application de courses, tout cela, comment ces personnes vont continuer de travailler. Ici, l'esprit est vraiment de rentrer non seulement dans les preuves de collaboration, ça suppose que toutes les réunions que vous menez demain doivent avoir des minutes, doivent avoir des comptes rendus de chaque réunion. Il doit avoir un compte rendu avec une liste de présence, si possible, 1 ou 2 photos, pour démontrer vraiment que c'est un processus qui a été inclusif, où il y a plusieurs personnes diverses qui ont pu se mettre ensemble pour travailler. Parce que très souvent, il y a des demandes de compléments d'informations qui reviennent du Fonds pandémie du secrétariat pour dire, ah, pouvez-vous fournir des preuves que vous avez travaillé avec toutes ces personnes qui ont signé des lettres d'engagement. N'hésitez surtout pas, une fois que vous avez peut-être un groupement des organisations de la société civile, en dehors des lettres mandataires obligatoires des ministères impliqués, n'hésitez pas à faire signer également le collectif des organisations de la société civile une lettre pour dire effectivement on a participé au processus de rédaction de telle position qui concerne telle chose et notre appui, nos points de vue ont été pris en compte et on se met à disposition le cas échéant pour pouvoir accompagner l'exécution et atteindre les objectifs fixés. C'est ça l'esprit de cette partie.
On pourra revenir, pardon, s'il y a des questions spécifiques que ce soit, n'hésitons pas, par A, partie B, partie C, cofinancement et tout, et celle-ci, pour s'assurer de l'alignement stratégique. Mais on va s'arrêter ici, prendre une, deux questions, et peut-être avant d'embrayer sur la partie E que Abdi va présenter. Thank you. Abdi? Voilà, merci beaucoup, Cédric. Et je rappelle aux collègues que ces sessions sont interactives. Ça veut dire que vous pouvez lever la main à tout moment ou poster vos commentaires dans le chat ou utiliser l'espace Q&A. Merci déjà à ceux qui sont très actifs dans le chat, mais n'hésitez pas à lever la main, poser vos questions pour que les voix de Cédric et ma voix ne soient pas les seules qu'on entend. Voilà, donc ça, c'est vraiment votre espace. Je voulais juste faire ces rappels aux participants. Il y a une question qui a été posée dans le chat à laquelle je peux répondre. La question, c'est si un pays, par exemple la Zambie, s'identifie à une proposition multi-pays qui a une composante transfrontalière importante, mais la Zambie ne partage pas de frontières avec aucun de ces pays-là. Est-ce que ça peut impacter la chance voilà, de cette proposition de réussir? Voilà, si vous voyez bien les différentes propositions qui sont en cours de développement, vous verrez qu'il y a des propositions qui ont une composante géographique. Par exemple, il y a une proposition multi-pays qui se concentre sur l'Afrique de l'Est. Il y a une autre qui se concentre sur l'Afrique du Centre et de l'Ouest. Et il y a une proposition qui se concentre sur les pays qui parlent le portugais. Donc, je pense que on reste d'essayer dans la logique où on peut justifier l'inclusion d'un pays dans une proposition où ça fait sens. Par exemple, on ne peut pas inclure, je prends un exemple, euh, le Maroc dans la proposition de l'Afrique de l'Est parce que le Maroc s'identifie à cette problématique. Donc, il faut qu'il y ait une certaine cohérence, sinon le fonds pandémie va nous revenir avec beaucoup de questions. Voilà, j'espère que ça répond à cette question, mais nous allons discuter avec la Zambie et le Gabon pour voir quelle est la proposition où ces deux pays peuvent s'insérer. Maintenant, comme Cédric le disait, moi I'm gonna switch to English so that we can have the session in both languages. I'm gonna go through part E, which talks about the implementation, monitoring, and evaluation framework. I remember that this is one of the parts that poses a significant challenge to many colleagues. So please feel free to raise your hand, to post comments in the chat. Cedric will be monitoring while I'm speaking. So if you go into the application form, Cedric demonstrated, this is part E is actually almost the last part of the application form. The different parts are here. And then after this part is part F, where you mainly have to upload supplementary documentation. So this is the last part of the application form. We designed these clinics so that we could cover all the parts early in the process to give people time to fill out the application form. Part E focuses on monitoring and evaluation, and more specifically on the results framework. You will find that in the results framework, the Pandemic Fund has already outlined its result areas. So there are three main result areas. The first result area is around improved capacity for prevention, detection, notification, and response to pandemics. And you will see result area 2 is around improved coordination nationally across all sectors within countries and among countries, regionally and globally. And this is true for both the single country
proposals and the multi-country proposals. So you will see that this coordination nationally within the country and also among countries regionally and globally, which means that the activities you propose can have all these scopes. They can have national scopes, they can have regional scope, cross-border scope, they can also have global scope. And the last result, this third result area is around incentivizing additional investment in pandemic fund, in pandemic preparedness and response. This part is mainly the one that is tied to the co-investment and the co-financing that we have already covered. You will see that there are ratios that the pandemic fund aims to be catalytic by raising $1. They want to raise additional dollars as a result. The fourth result area is improve efficiency in the use of pandemic fund resources. This is the part that sort of really focuses on the project management aspect of the pandemic fund and making sure that projects are implemented efficiently, and that the resources are well used. So these are the sort of 4 result areas. I will walk you through this form and then we will go to the Excel, which is where a lot of the work is happening. But for each of these parts, you will see that the pandemic fund is mainly asking to sort of respond in a narrative form to provide a specific response for each of the result areas. So for each dimension, they ask you to provide specific examples of impact and then the intended result at the output level. So they already indicate what the result is. You just have to focus on the output level. And as you know, all sort of M&E frameworks go, they have to be measurable, achievable, and time bound. And I think the usual acronym for this is that it has to be SMART. So it's things that can be measured, that are time bound, that are actionable, etc. And that you also state your underlying assumptions for the outputs that you will specify. But I think when we look at the Excel form, it will all be clearer. So for each of these result areas, you just have to explain, in less than 500 words, the impact, the output, and the assumptions for each of these result areas. That's basically what you will see here from result 1 to result 4. And here you will see they will also ask that you talk about the underlying themes from the strategic plan so that they are in alignment with the pandemic funds results framework. And you can pull this from part A and B, where you will have already talked about your core objectives and activities. So you just have to explain here how these align with the pandemic funds framework. This year, this component in particular is very important because, as you know, the pandemic fund has included national public health institutes as critical players in both the design and the implementation of the project. So here you have to talk about the cross-cutting enablers and how the project teams will ensure that these goals are achieved. So this is not only NPHIs, but it's also aspects related to One Health, to regional networks, etc. That will be a part of the implementation of the activities. Next, you have to talk about the specific indicators within the pandemic fund that are not relevant to the proposed project or activities.
and to provide an explanation for the exclusion. I think, as I was saying, all this will make sense just now when we go through the Excel template that you have to fill out. So to sort of help you with this Excel, fill out this Excel template, it's really important to go to the M&E guidelines and sort of read those M&E guidelines, because once you read the M&E guideline, it will make it much easier to fill out the Excel. You can download the Excel in your application portal. There is a link here. If you click on it, it will save, and then when you're done, there is a specific way in which you have to name that file and then upload it here. So that's sort of like the gist of this section. Before we go into the, how do you call it? Before we go into the Excel file, I'll come back to this section because I think it will make more sense when we cover the Excel. Yeah, I will share in the chat the link to the link to this document so that you can also open it if you already haven't done so, and look at it while I walk through it. So just give me a second, and in the meantime, feel free to share your questions in the chat, and we will take care to answer all of them. Just 1 second. Okay, here is the link to the document. Well received, Abdi. Thank you. Okay, so the file is just opening. Ouais. Chers collègues, vous pouvez poser vos questions en français ou en anglais ou en portugais, vu qu'il y a vraiment l'interprétation. Donc, n'hésitez pas, c'est le moment, puisque nous avons reçu quelques questions pendant la semaine, déjà en rapport avec cette partie. Nous allons pouvoir les couvrir. Abdi a commencé à couvrir quelques-unes. Mais il serait intéressant si vous avez vraiment des questions, parce qu'on sait qu'il y a des collègues qui sont déjà avancés dans la rédaction. N'hésitez pas à les poser, cela permettra d'expliquer un peu plus et que tout le monde puisse en bénéficier en temps opportun. Donc, n'hésitez pas, on peut interrompre la présentation à n'importe quel moment. Vous levez la main ou vous écrivez dans le chat ou dans la session Q&A. C'est tout pareil. Abdi, you can proceed. Okay, thank you, Cedric. Now I'm gonna share my screen. Let me know when you can see it. Yeah, perfect. We have one hand. Okay, you can go ahead, Kenzie. Good afternoon. It's not Kenzie. Yeah. Well, with Kenzie, so we're part of the supporting the writer. So I have a question about the result areas. Is it imperative or mandatory that the proposal addresses all the 4 result areas as stated in the M&E results framework? Or a country can choose which results areas is aligned to their needs as per the JEE and the SPAR scores and other assessments that have been done. Thank you. Yeah, no, thank you. That's an excellent question. I think by design, the Pandemic Fund has made it such that all projects sort of address all 4 result areas. You will see that if you take result areas 1 and 2, those are the result areas that align with the project activities, so the technical activities. When I walk through
how do you call it, the form you will see. And if you take results area 2 and 3 and 4, those are the ones related to co-investment and co-financing, and that's a natural part of the application structure. Everyone has to provide co-investment and co-financing. In fact, is one of the criterias for scoring. And then if you take the last result area, which is around project implementation and stuff, so the fact that activities are implemented on time and the project is well executed, that's also an inherent part of the project. So, but you will see in the form that we have here that you don't have to develop activities for all those 4, because for the last 2, it's inherently done. And for the first 2, you will have to select from the priority areas, workforce, laboratory, and surveillance. So in a way, the answer is yes, but I think countries can select from you will see here from the programmatic areas, countries can select which ones they want to focus on, and you don't have to select all of them. But in one way or another, we're all contributing to the results framework of the pandemic fund and its overall theory of change. Yeah, I hope that helps answer the question. Okay, so yeah, okay, I see the thumbs up. Thank you very much. Love it when it's interactive. So now we're gonna go through the famous project-specific framework and costed M&E plan. It start with a README page where you have instructions on how to use the sheet. The most important thing to note is that this must be completed in English. I remember last year that when it was time to submit, we received some of these filled out in French, and we had to translate them in some cases. And yeah, I think as you fill this out, the language of submission is English, and this is valid for all other sections of the pandemic fund. There is a key difference to note when you're doing this for a single country or a multi-country, but all how do you call it? All proposal types have to fill this out. The key distinction between single and multi-country, if you're doing multi-country, so the second tab and all the tabs, you only have to do it for one country. If you're doing so that's the country 1, you only have to fill out this tab. But when you're doing for a multi-country, you have to duplicate this country 1 tab and fill it out for every single one of the countries. But for the other tabs, you do not have to do that per country. You can just do it. You can do it for a group of countries. And then in terms of the 2 main things that you have to fill out are the blue tab that you see here and the yellow tab that you see here. So that's the costed M&E plans, and all applicants should have to fill this tab. And this is where you explain how monitoring and evaluation will be carried out, and who will be responsible for the cost of these activities. And it corresponds to question 2.8 in the application portal. And it's also in the costed M&E plan where you can include details about project management and other sort of operational costs that go into running the project. This is not about the implementation of the activity. So you will see that when we go into the blue tab, you will see that there's specific cost line for technical activities.
So that being said, it's very important to just read this carefully. It has all the information that you need. And once you do that, you can sort of start working on this main working sheet. This is the one that will probably take you the most time. But I think, as we were saying before, if you have already completed part A and part B, you know what your the key priority areas are, you know what your main activities are, then it becomes super easy to fill out this tab. So as before, the first thing that you will start from when you are filling this tab is selecting the programmatic priority. So if you have decided as a country that you will be focusing on early warning, laboratory system, and human resources, whichever one every time you start, you want to insert a new activity, you start by selecting from this drop-down menu that programmatic area. And then after you have done that in part A, you will list the objectives that you have. So, under each programmatic area, you will be developing specific objectives. So here you will sort of write down, this is a one where you can type freely. You will just write down here the object. If it is, let's say, objective number 1, you insert your objective number 1 here, and then you will you move to the next step. So here you will see that it's also a drop-down menu, and that there are already pre-filled JEE indicators that you have to select. So for one of the particularities of the Pandemic Fund when it comes to the objective level indicator, or let's say the result level indicators, you have to choose from what's already available. You can choose from the JEE, pre-selected JEE indicators, or PVS indicators, or SPAR indicators. You also have the 717 in addition to those 3. I think it's really important here that you work with the technical teams in these areas to make sure that you are selecting the right indicators. And data for this is sort of widely available. So it will just allow the Pandemic Fund to measure progress from where you are today to where you will be in 1, 2, 3 years' time as a result of the investment. There is an option to choose other, and if you choose other, which is this one, it means that you could not find an indicator among the ones that the Pandemic Fund has pre-selected, but you still have to indicate other JEE, SPAR, or PVS indicators, because this is not the full list of all of them. This is just a pre-selected one by the Pandemic Fund's results team. You still have to indicate here which other one you have selected. And column F is probably the one where I'm hoping everyone already has information for. So once you have your investment area, you have your objective, you have selected your indicator, it's easier, honestly, to choose something that already exists instead of trying to choose something that has not been selected. In column F is where you will state your activity. If, let's say, one of your activities is to strengthen the AVOC surge program in your country, this is where you will list that activity. And you also have to specify, because the Pandemic Fund is trying to make sure that we remain logical and coordinated with the national public health action plans and other public health strategic plans. You have to indicate whether the activity that you have proposed is included
in the National Action Plan for Public Health Security. So here is just a yes or no. And it's in your advantage to select activities that are aligned with the or that are included in the NAPS, so that we are not sort of creating new plans that are outside of the scope of that important strategic plan for the countries. In column H, you will have to then just briefly explain the rationale for that activity. So for instance, if you select AVOC search is strengthening, or FETP, or since we're in surveillance, if you select you have to explain why you chose this activity. Maybe it's because there are already ongoing investments and there is some momentum, and yeah, that the pandemic fund investment can help bring this to the finish line. Then this is where you briefly explain. I think it's good not to underestimate the time that it will take you, because imagine we're just going through one activity line. It takes time to sort of be able to propose a strong rationale for each activity. It also takes time, especially if you don't have the technical knowledge to choose the right indicator and stuff. So this part that you see here, this is new in this form. So once after you have selected the activity and you explain the rationale for the activities, and I forgot to say that this rationale, as we talked about it in part B, every activity that you choose should be filling a gap in the system, and it should be based on evidence from the different evaluations that have been done, the JEE, the SPA, the PVS, the after action reviews, interaction reviews, and different assessments. So in your rationale, try to use some of these assessments as justification for the rationale of your activity. So I was saying that columns I to N are new in this form, and yeah, it is to make sure that the cross-cutting enablers are sort of really well taken into account. So you just have to check the box if the activity support or is linked to one or more of the underlying themes. So it can be, if this is a One Health related activity, you can check. If it is a community engagement activity, you can check the box. If it is linked to regional or global networks, you can check the box. I think this part for this year really sort of makes it easy to map the activities to these cross-cutting areas. I'll try to go through the next parts quickly because this in itself was meant to be a whole session. So this part here, it gets easier, especially if you are used to developing M&E plans for your activity. You can, this is where you have the freedom, because now we are at activity level. We are not at the result level. You can indicate, your own indicators. For instance, if you say strengthen, I'll keep going with the AVOC search example. If you say strengthen the AVOC search program, or maybe by, I don't know, training more people, for instance, here you will be talking about what's the number that you're aiming at over the 3-year period, what are the main milestones or deliverable, what are the means of verification, basically how will we know that this activity has been completed. Maybe it's the roster of people who have been trained, etc. And you will also state here what the baseline is. Maybe you currently have, I don't know, 50 people trained and you want to go to 100 people in the next 2-3 years. Here you state your baseline and you state your target. And in the target, the pandemic fund asks that you break the target down per year, and the breakdown should be, how do you call it? It should be not cumulative. So let's say, for instance, if your target is 100 people trained, here you will put 20, 30, and 50.
but it shouldn't be cumulative. Like for instance, you shouldn't say that you're moving from year 1 to 50, year 2 to 100, and add year 1 to year 2 as you go. Next, this is the financial part of the. Let me make my screen bigger because I realize that it's not. Yeah, it's not very. It's very small. So after you have indicated your targets, then you will move to talk about who is the IE in charge. And here is very important to not put too many IEs, because I remember last year it just led to a lot of confusion. You will see that the way the allocation per IE is calculated is based on this column. If you put here WHO, you shouldn't put WHO, UNICEF, and FAO. Otherwise, we will not know how much funding is going to FAO, how much funding is going to WHO. If you have two IEs implementing, similar activities, then just use a different row and distinguish between the two activities and say what the nuance is. And then you will also list the delivery partner. I think last year when we asked the question to the pandemic fund, they said that you could have more than one delivery partner per activity, and the modalities for delivery partners is determined when you're doing implementation via different types of agreements. So you can have more than one delivery partner. And then next, you put the total cost of the project for the 3 years. And please note that for the total cost of the project for the 3 years is the total cost, including both the co-investment and the co-financing. And it's not only what you're asking the pandemic fund. You will see in the next column, in column Z, that out of the total cost of the project, the pandemic fund will ask you to indicate the amount proposed financed by the pandemic fund. And then next, you have the amount for co-financing in cash, the amount for co-financing in kind, and then the amount for co-investment in cash, and the amount for co-investment in kind. I think one of the main questions that usually keeps coming up is, for the co-financing, do we divide it by activity or not? I think last times, if you remember when we were covering this section, I mentioned that there is a specific template where you'll be able to put the specific co-financing per activity. So this is the part where you will put, yeah. So I've been doing just one row 6, but just know that you will have to do this. You have to repeat this same exercise for all the activities that you have. If you want, you can even sort of like work backward. You can come to, since you already have your activities, you can come to column F, put your project activity and fill it out from left, and then from left to right, and then from right to left, because your activities are probably the sort of most detailed thing that you have at this point. I will just talk quickly. I see that there are a number of questions in the chat. Cedric, we can go through them shortly to talk about the costed M&E plan. So this form is actually much simpler. So it's here that you will you will put your M&E activities, if there are sort of coordination meetings that you need to organize, if there is someone you need to hire to sort of do some of your project management activities. This is where you will list it. You will say who is the IE in charge, who is the delivery partner, and then what are the implementation timelines and the budget in year 1, year 2, and year 3. I think the pandemic fund's recommendation is that these portion should generally remain around 5% of the total project budget. That's the recommendation. It doesn't mean you cannot go beyond that. I'll pause there because I have been talking for a long time, and see if there are any questions
Yeah, and feel free to raise your hand. We will call on you to speak. Yeah, thank you. Thank you for presenting. Cedric is breaking up on my end. Abdi, Yeah, it we was have breaking few up on my questions end. we need to address later. Can you hear me now? Yeah, I can hear you. Yeah. Yeah, maybe before taking question on the chat, we will let Christopher speak because we want it interactive. So Christopher, please come in with your question. You have the floor, Christopher. If you are speaking, we can't hear you. I can't hear you. I don't know. Abdi. Can you hear me? Okay. Yes, we can Yeah, hear you now. yes, we can hear you now. I was going to ask about the delivery partner. Ghana's experience with the delivery partner, having more than one delivery partner for particular activity or a key activity becomes problematic because at the end of the day, the implementing entity will have to send the funds to the delivery partner for the delivery partner to now mobilize the other agencies that will support the implementation. So in areas where you have more than one delivery partner, then it becomes problematic who should send the request for the funds to now mobilize the other partners to implement the activity. So at a point, we have to organize other meetings to ensure that we have one delivery partner for each of these activities so that the others could come in as some government or units or entities to support in the implementation. Thank you, Norma. So thank you, and I think that's a great point. It's easier for everyone when the activities are so sort of well framed that it's clear who the implementing entity is and it's clear who the delivery partner is. And if there is different delivery partners need to implement it, maybe there is a nuance in the framing in terms of how they will implement that activity, and you should select a different activity, insert a different line. So I think, yeah, if you do that, then it will set you up for success in terms of implementation, and avoid having to go back to the pandemic fund to ask for post-approval changes. So thank you. Great point. I see Ayanda has their hand up, and then I will take some of the questions in the chat. Yes, first Ayanda, then Kente. Ayanda, you can go on. I think it takes people a minute to find the unmute button. Yeah, maybe. Can you unmute yourself? Okay, we'll take her later. So, Kente, please come in. Okay, Kente? Cedric, we can move to the next person. Yeah. Yeah. So, Bukare Afro, WHO Afro is asking, baseline GEE SPAR PVS value. How this is completed for multi-council proposal.
piece value, how this is completed for multi-country proposals. We want to know. No, thank you. I skipped that one because it's actually how do you call it? It's a table that you have to fill out. You will see that here there are a different country how do you call it? Different columns for countries. You can insert more columns if you want, but for multi-country is very similar. For a single country, you will just insert the values for each country. If it is multi-country, is single country, you just insert the values for any one of the countries. Yeah, I hope that's clear. Yeah, thank you. We'll take Papa Musa Diop. Yes. Is asking, is there any guidance in setting baseline for multi-country proposal and what reporting on results at a specific period? Is it necessary to disaggregate per country? Yeah, okay. It is the same answer you just provided, Abdi. Yeah, so just to add a little bit to that. The next question Cedric, I want to add an element to Papa Musa, for this, how do you call it? Yeah. In terms of the reporting and setting baselines for activities, you will see that for each country, we have a separate sheet. So if you're doing it for a multi-country, you're doing it for 5 countries, you will duplicate this, how do you call it? You will duplicate this sheet and do it for country number 2. So in that way, each country will be able to set its own baseline. But I think what's important is that there should be some kind of like harmonization across countries so that the reporting is easy. Because as you know, there is only one reporting per project. So if you have a project with 15 countries, you will still be generating one single report. Yeah, thank you, Abdi. We move on. We have a question from Madeleine. She wants more information on column M. It's really, changes in environmental conditions. So she wanted to have like more explanations. This is under the underlining themes, enablers and areas. So column M, changes in environmental conditions. Yeah, I think this one is new, but it's try to focus more on the intersection between climate and health, and to sort of, if your activity contributes to building a more sort of resilient health system as a result of climate and environmental changes. So that's one of the cross-cutting areas. Yeah, so you'll see One Health community engagement, and it's like the intersection between climate and health. Okay, we have another question. I'm skipping the question from Abdul because I'm going to merge it with the Abigail. She is asking, could you kindly explain again column C? So she wants explanation on column C related to objective related higher level expected results. So Abigail want to have more information on this. Okay, so yeah, what I was saying is, I mean, for the programmatic areas, those were given by the Pandemic Fund. It's a drop-down menu. But when you're developing your project, you will develop specific activities, and for all those activities, you will sort of frame an objective.
And this is the area where you can you have a free form to state what those objectives are. And I think if you go in part A, you will see that the Pandemic Fund asks you to state what the objectives of your project are, and under each objective, what are the sort of main activities. So this is where you will state those objectives, and it's good to make sure that they align. It's almost exactly the same as what you will put in part A of your application form. I hope that explains. And I see the question from our colleague at UNICEF Liberia on Yeah. an activity or the delivery partner, if you can create an additional column. I think the form doesn't allow you to create columns. If when I click on it, it doesn't allow me to have locked it. So if you have more than one, I think this was also related to the question raised by our colleague about having more than one delivery partner. It's just based to have activities that are distinct and that are implemented by different partners, and in each row, you insert that activity. For instance, if your activity is around, I don't know, I will keep with the Avoc search. If someone is doing the curriculum development and someone else is doing the training, those are all part of the same package, but you can distinguish them in different roles so that it's clear who is doing the training and who is doing the curriculum development. Yeah. Yeah, thank you, Abdi. So we are almost done. We have the last Can I one. come in? Okay. Can I come in? Yeah, please come in. Yes, thank you. With regards to part B, there's that question that is asking if you are participating in a single country proposal and a multi-country proposal. So I think what I want to find out is what if, because nothing is being said about participating in a country proposal and the regional proposal, because if you are participating in both, you'd need to explain how the two proposals complement. So if it is a country proposal and a regional, is there still need to attempt that section? I think that's my question. Yeah, I can take that on, Okay. Sidney. Yeah. So, I mean, I think okay. you mean multi-country proposals, because regional Yes. proposals are part of the second phase. But yes, definitely, if you are participating in a single country and a multi-country, it's very good to look at the activities of both and make sure that they're complementary. And you explain in that section how the two are complementary and will sort of support one another if they're awarded a grant. So you have to include a section. If you're not participating in a multi-country, or if you're not participating in two types of proposal, you do not have to fill that out. Sorry, I think the emphasis is with the regional, because we are participating in the country and the regional. Do we still need to attempt that clarification at the end? If you know that you'll be participating in a regional, yeah, you can. I mean, the regional has not yet come, so I will imagine that people do not yet have the full scope of their activity. But if you do, it will be good to sort of state how this complements other future proposal that you will be submitting. Merci Abdi. Sur ce point, puisqu'on j'ai eu des questions également, que faudrait pouvoir préciser cela. Comme on l'a dit au démarrage des cliniques, se rendre à deux phases. La première phase qui est une phase pour les récipiendaires pays, que ce soit pour les propositions unipays, que ce soit pour les propositions multi-pays. La phase 2 qui sera lancée, qui va concerner les propositions régionales, va être focalisée sur le récipiendaire qui est une entité régionale. Et en tant que telle, une entité régionale est, en tant que récipiendaire, a des problématiques
différente, a une gouvernance différente, a un cofinancement différent des pays qui peuvent être soit tout seuls, soit dans une proposition multi-pays. Donc, à l'occurrence ici, c'est pour cela que le fonds pandémique a lancé vraiment ces phases de façon distincte. La phase 1 qui concerne vraiment les problématiques, le contexte en rapport avec les pays et les pays sous la gouvernance pays et ce qui va créer des ressources catalytiques au niveau des budgets des pays. Et c'est ce qui constituera le cofinancement. Donc, la deuxième phase, la justification viendra vraiment de l'ancrage de l'entité régionale, cette fois-ci qui portera le projet. Et les entités régionales, naturellement, ont une gouvernance qui est totalement autonome et ont un cofinancement qui est sur la base de leur budget à eux, qui ne dépend pas fondamentalement des ressources décidées par les assemblées nationales, les parlements, qui décident des budgets de cofinancement qui sont mis en cause. Je pense que ce distinguo-là permet de répondre aux autres collègues qui ont posé les questions également pour avoir une approche distincte sur la base du récipiendaire qui est le pays et sur la base du récipiendaire qui viendra, qui est une entité régionale ou sous-régionale. J'ai une question pour toi, Abdi, dans le chat. Elle est Oui. de Agnès. Alors, elle demande en français, est-ce que le budget des activités de suivi et évaluation sera inclus dans le budget global, dans le cas d'une solution UniPays, par exemple, ou alors ce budget fera l'objet d'un fichier de budget séparé? Mais je peux y Oui. répondre directement, Agnès. Mais tu veux? Yeah, and I will respond. The answer is yes. So you will see that what's included in here has to be reported in the application form. And when you do so, you should add up the costed M&E plan and your costed activity plan. Yeah, you will see that there is no other way to do it in the form, if not to include all of them. And even when you do this, you will see that here, I mean, at the end, at some point, you can add a row and include the total cost of the M&E, including project management. You can also include a row to add your how do you call it, your PSC admin fees, the IE fees, the 7% that the pandemic fund has set. So you can use this as a worksheet to fill out the relevant part in the application form. Thank you, Abdi. Hello. Uh, Hello. Sorry. Hello. yeah, It's Kenzie. Kinsey. Yeah, you can come in. Yeah. A quick one. Yeah. So we just wanted to say that the template that we have downloaded, it seems it's locked. We're unable to freeze the top heading bars. We're unable to insert cells as well. So I don't know if you could share with us an unlocked version so that we could start working more efficiently. Thank you. No, thank you. You raise a very good point. Last year and the previous years we struggled with the fact that some parts are locked, but I think it's for good reason. I will say that if it is easier for you to create your own sort of sheet, use that, but this is the one that should be submitted to the pandemic fund. You will see that there are some parts where you have to choose from a drop-down list. There are some parts where you can insert text freely, but you cannot. The main limitation is that you cannot insert new columns. Yeah, so you are a bit stuck with these columns that the pandemic fund has already set. Even in terms of inserting rows, I will not. You cannot insert new rows, but it just means that you have to use this to report to fill this out to report it to the pandemic fund. But you can do something of your own that allows you to edit. Okay.
Il y a quelques commentaires auxquels on a répondu. Je pense qu'on peut avancer, sauf si on a oublié une question, n'hésitez pas à lever la main. Oui, there is a question that I want to answer. It's about for multi-country proposals, how the countries can cost their activities to ensure the total budget fits within the provided ceiling. I think for the countries who are participating, we're already in touch with the different focal points on this question, because it's hard to not in for the multi-country proposals, the activities have to be determined together, and it's difficult when a single country is determined. For instance, if you have 15 countries and each country is determining its own activities and budgeting it separately, it requires a lot of coordination, and we'll make sure that those who have not been involved are involved in that process. Cédric? Yes. Évidemment, non. Les autres questions, je pense que ce sont des questions assez simples, auxquelles on peut répondre en chat. Compte tenu du temps à rattraper, je suggère que on puisse avancer et on prendra un dernier round de questions après le dernier élément de présentation. Cela nous permettra de couvrir un peu plus. Je vois qu'il y a beaucoup d'engouement sur cette partie parce que c'est la partie clé qui rejoint la partie A du listing des activités et de leur costing également. Donc, les collègues pourront, il faudra vraiment poser des questions maintenant et même après, il n'y a pas de souci, mais poser des questions après la présentation. Et vous-même, appropriez-vous vraiment du fichier parce que je vois des questions, mais ce sont des questions d'appropriation du fichier lui-même. Une fois qu'on lit, 75% du fichier ce sont des drop-down menus, il faut choisir et cocher. Donc, une fois qu'on s'approprie, on reviendra avec des questions qui nous permettent de débloquer quelques goulots d'étranglement, le cas échéant. So, Abdi, you can proceed. Are you done? Okay, yeah, no, I would just want to go back to the form Yeah. to show the last part, and then I'll pass it to you to you, Cedric. As I was saying, once you have completed this project specific framework and associated costs, you name it in this format, putting your project name in parentheses, and you upload it here. And then how do you call it? The costed M&E plan is already a part of the project specific framework, but the pandemic fund asked that you detail. This is where you just have to do a brief narrative of that costed M&E plan to talk about how and when monitoring and evaluation will be carried out for the project. It's especially for activities that are financed by the grant, and the process that will be used to monitor whether progress is on track. I think the pandemic fund results team is very supportive. You will see once you win an award, they're very supportive of the M&E process. They will provide specific templates for reporting, etc. And you also have to just determine who will be responsible for data collection, for report writing, for the M&E training, etc. So this is a text space that is provided for you to add additional elements. There is also an aspect about learning throughout the project, so you can include ideas on how learning will be a key component of the monitoring evaluation framework. If there will be sort of specific training or learning sessions organized, to improve the efficient implementation of the project, you can include that here.
last but not least, you have to, in terms of the reporting responsibilities, this is where you have to detail that out. Yeah, I think it's usually, it falls on the entity that is leading the project management team to do the reporting, and at least for most of the projects being implemented, is the pandemic fund mainly holds the implementing entities accountable for reporting. After you do that, there is a risk matrix that you have to fill out. This part is very typical, is what you will find in sort of any kind of major proposal. So you will determine what your risk is. You will select a category. The Pandemic Fund has 3 categories: financial, operational, and governance. You can include others as well. And then once you do that, you can talk about the likelihood of the risk and the severity of the risk, the likelihood that it will happen, and how severe you think, so the severity of the impact. If this materializes, how severe will the impact be? Yeah, and then lastly, the Pandemic Fund asks to talk about safeguards. This is the part where you talk about measures that will be taken to prevent sexual exploitation, abuse, and harassment. I think many institutions have internal policies and stuff. It will be good to reference those here, and to also talk about data sharing and other relevant aspects that will be considered to ensure yeah, that these issues are mitigated. So after that, this section is complete. But I think my advice to you is to start with Excel. Once you have the Excel done, this part, will take you 2, 3, 4 hours to complete. But the Excel is what will really be time consuming. So with that said, I will stop here. I think, Cedric, we have covered the whole application form by now. And the plan for the next session will not be diving into any particular section, is to have it be an open session where you can come with specific concerns that you have. You can even come and share your screen, and we can workshop specific challenges that you are going through. So that's the spirit of the next session. I'll pass it back to Cedric, yeah, for as the moderator. Back to you, Cedric. Yeah, thank you very much, Abdi, for this very comprehensive presentation. Quickly, I want to provide some few feedback for the multi-country and single-country proposals and way forward. Okay, so alors, pour les propositions multi-pays, j'ai vu dans le chat, effectivement, je peux comprendre que ça puisse être enfin, pas très compréhensif quand on parle de pays multi-pays. Donc, les collègues suggéraient qu'on ait des cliniques séparées pour le 4e round, exclusivement pour les propositions multi-pays et pays. Cette suggestion a été bien entendue et elle sera examinée. Mais toujours est-il que l'esprit reste le même. Dès le départ, on a eu, Abdi l'a dit, on a eu des points focaux, des États membres qui ont confirmé la participation à la proposition multi-pays, desquels on a 5, mais on a 3 qui sont des resubmissions du round précédent. Donc, il faut prendre les soumissions qui ont été faites au round 2 notamment, et pouvoir intégrer les inputs et faire les mises à jour compte tenu du nouveau contexte. On a donc une proposition des pays lusophones qui est une resoumission avec quelques pays que vous voyez à l'écran. On a également la proposition de l'Afrique de l'Est qui est une resoumission avec 5 pays. Mais là, pour ressouligner ce que Abdi disait au docteur Tunay Kok du Gabon, la proposition Afrique centrale et Afrique de l'Ouest, qui compte 15 pays, là, a 2 pays supplémentaires qui n'étaient pas dans les pays de la soumission précédente. Et il y a toujours possibilité
à l'heure, mais on est vraiment aux dernières heures parce qu'on l'a déjà dit, on est en train de faire la revue déjà des drafts. Donc, il serait important de se rapprocher juste après cette réunion pour avoir une discussion rapide et voir quel est l'état d'engagement du Gabon par rapport à cela. Donc, on a cette soumission-là et on a deux nouvelles soumissions. Une qui est une soumission rapide AI en rapport avec l'intelligence artificielle, qui a 6 pays, et une autre avec les États de l'océan Indien, qui a 4 pays. Donc, nous voudrons vraiment maintenir le rythme de travail et on pourra partager avec les pays après la revue initiale que nous sommes en train de mener pour avoir les feedbacks définitifs. L'idée étant d'avoir la soumission prête pour le 23 mai. Andrea, au démarrage, a représenté la timeline de soumission que nous avons tous. L'idée est vraiment de rester dans cette timeline pour permettre d'avoir des soumissions de qualité et dans les délais. Donc, après cela, ce que vous voyez est une capture de la fiche que vous avez reçue pour que les pays puissent les intentions de soumissionner pour les propositions unipays et que ces pays puissent avoir un accompagnement. C'est l'occasion de souligner ici que merci pour ce qui a déjà été fait en termes d'efforts pour inviter Andrea Abdi donc Diabaté, Abedaya et moi-même Baïha. Vous avez les emails là pour être des éditeurs, des collaborateurs avec des rôles d'éditeurs au niveau de la plateforme. C'est très important. Nous avons quelques propositions, une dizaine. L'idée est d'avoir toutes les propositions dès maintenant pour que quand les drafts sont mises à jour, on l'a dit partie par partie, on puisse accompagner la revue au niveau d'Afro et fournir des feedbacks à temps pour que vous puissiez les intégrer à votre niveau et qu'on soit toujours dans l'autre deadline du 23 mai pour avoir les propositions définitives. Et vous savez que pour les pays qui sont d'expression francophone ou lusophone, il faut encore 3 à 4 jours pour avoir une traduction des documents qui sont faits en anglais et une révision à ce niveau. Donc, il faudrait vraiment anticiper cela et on le dira pas assez. Il faudrait une fois de plus penser à superviser ou alors à créer déjà vos applications actuellement. Si c'est une dizaine sur 26 propositions, ce n'est pas assez. Donc, c'est ce qu'on se propose comme prochaine étape. Dès aujourd'hui, il faudrait que toutes les propositions des 26 pays et propositions puissent déjà avoir créé leur application sur la plateforme et c'est illimité, mettre des collaborateurs que nous sommes en dehors des rédacteurs au niveau des pays pour pouvoir accompagner cette soumission et faire le contrôle qualité le cas échéant. Donc, c'est un peu cela. Vous avez toujours accès à cette présentation à la fin de cette clinique. Vous aurez accès d'ici la fin de la semaine à l'enregistrement et les liens restent les mêmes. Allez-y vraiment. Le tracker, il est dynamique. Donc, une fois que le titre du projet, par exemple, parce que je le sais, on le sait par expérience, il change parfois, il s'ajuste. Quand il change, venez dans le tracker, faites la mise à jour. S'il y a un commentaire en particulier, renseignez-le pour qu'on puisse avoir les derniers éléments. Et au niveau des points focaux OMS, on sait qu'on a le SharePoint qui nous permet vraiment de mettre tous les drafts, tous les documents, toutes les évaluations, chaque pays ayant son dossier. Cela nous permettra de faire le suivi auprès du fonds pandémique et de pouvoir utiliser tous ces éléments-là pour que ce soit pour l'exécution, parce qu'on exécute ce qu'on a planifié, que ce soit pour les resoumissions, pour les propositions qui ne seront pas retenues. Donc, allez-y, faites-vous plaisir. Vous avez tous les éléments. Si vous avez une question, vous revenez vers les emails que vous avez à l'intérieur. Bachir qui coordonne l'unité est toujours disponible. Nous sommes là pour accompagner et n'hésitez pas. Donc, la prochaine session, l'a dit Abdi, c'est une session vraiment où nous savons que vous avez déjà tous les outils et on voudrait que vous veniez avec le maximum de questions possibles parce que c'est la dernière phase de rédaction pour pouvoir revoir est-ce que tel financement, c'est un cofinancement en nature, est-ce qu'il est en espèces, est-ce que cela rentre plutôt dans le cadre du co-investissement. Toutes ces questions pratiques maintenant qui ne sont plus de l'ordre de
simplement de ce qui doit être fait, mais surtout adapté au contexte en particulier de votre proposition. On attend cela la semaine prochaine et on espère que les propositions seront déjà assez avancées pour pouvoir fournir des feedbacks assez détaillés. So over to you, Abdi, and maybe later we let Andrea wrap up the session. Yeah, no, thank you, Cedric, and thank you, colleagues. I see that, we started the session with about 90 people and we still have 87 on the line. So thank you for staying on, for your active participation. I see colleagues from Africa CDC, from UNICEF, from PATH, from OEM, from our various member states. And yeah, so when you ask a question, you're also helping someone else who is probably struggling with the same issue. Don't hesitate to reach out to us. Cedric, I'm not sure Andrea is on the line, but we will be back next week for our last session. And in the meantime, we hope that everyone would have created their application account on the portal and start uploading their content. This brings us to the end of this session today. Please don't hesitate to reach out, and we wish you all a wonderful Thursday or rest of your day. Thank you very much. Thank you. Bye-bye. Thank you, bye.